சரி, we are left with the last topic, standard costing. Standard costing la வந்து நான் first formula எல்லாம் சொல்லுவேன், அதுக்கப்புறம் we will do sums. Okay, நீங்க group 1ல standard costingல material variances and labor variances படிச்சிருப்பீங்க. இதுல வந்து you will continue with fixed overhead variance, variable overhead variance, sales variance and profit variance. So standard costingல மொத்தம் there are 6 types of variances, starting with material variance, labor variance, variable overhead variance, fixed overhead variance. இதெல்லாம் வந்து cost variances. When it comes to revenue, you have sales variance and margin variance. Instead of calling it as profit variance, you call it as margin variance. Sales variance. And the sixth one, the last one is profit variance ku badala margin variance. சரியா? நீங்க already standard costing chapterல material and labor variances படிச்சிருப்பீங்க. இது வந்து extended. There are totally 6 different variances. So the first 4 is for the cost and the last 2 is for the revenue. Okay. So what is this standard costing? Standards are established for every element of cost and also for revenue. Why is it done? It is done to compare the standard cost later with actuals, to measure deviations, if any, and later corrective actions will be taken. So standard costing means the standards or estimates are established for every element of cost. Standards or estimates are established for every element of cost. Then the standards are compared with actuals. Standards are compared with actuals to measure deviations, if any. The deviations can be adverse or favorable. The deviations can be adverse or favorable. As long as the deviations is favorable, you will actually be happy. You will not be worried and you will not probe into causes. அதாவது ஏன் அது வந்து ஃபேவரபிளா டிவியேட் ஆச்சு, ஏன் மழை பெஞ்சதுன்னு யாரும் கேட்க மாட்டாங்க, ஏன் வெயில் அடிக்குதுன்னு தான் கேட்பாங்க. So the deviations can be adverse or favorable. When it is favorable, we are not worried. But the adverse deviations will be analyzed for its causes. Adverse deviations will be analyzed for its causes and corrective action taken. என்ன மாதிரி corrective action எடுக்கலாம்? ஒண்ணு, அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்ஃபிளேஷனரி எஃபெக்ட கன்சிடர் பண்ணாம ரொம்ப ஆதிகால ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி இருந்த பிரைஸ் வச்சாங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ரெக்டிஃபை த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். அப்படி இல்ல, மிக்ஸ் ஒரு ப்ராப்பர் ப்ரொபோர்ஷன்ல இல்ல வந்து there is mismanagement or mishandling of the raw materials. So it can be any cause. Okay, so on the quality of raw material சரியில்லை, mishandling of raw material, இல்ல வந்து the standards are established too low for comparison, இல்லனா வந்து வேற ஏதாவது திருட்டு வேலை நடக்கிறது அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா all that will be analyzed and corrective measures taken. So in short, standard costing facilitates variance analysis. So standard costing facilitates variance analysis. Okay, wow. Before proceeding to the formulae, what is the difference between standard and budget? Both standard and budget are estimates.
But standard is an estimate for actual production, whereas budget is an estimate for estimated production. Budget is an estimate for estimated production. That is the difference. Okay. So standard, you can call it as a refined budget, where you are making the estimate for the actual production. So standard is a refined budget. வெறுமை சும்மா காத்துல கணக்கு போட்டா அது பட்ஜெட். அதை ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு எவ்வளவு ஆகும்னு நம்ம கரெக்டா எஸ்டிமேட் பண்ணோம்னா அது ஸ்டாண்டர்ட். ஓகேவா? So with this, let's proceed with all the 6 variances formulae. First comes material cost variance. Material cost variance is measured as SPSQ minus APAQ. This gets classified into 2. One is the material price variance and the other is material usage variance. Okay, முதல்ல formula எழுதிடுறேன், அப்புறம் explain பண்றேன். Price variance is SP minus AP into AQ, and usage variance is SQ minus AQ into SP. This usage variance gets classified into material mix variance and material yield variance. Material mix variance is measured as RSQ minus AQ into SP, and yield variance is SQ minus RSQ into SP. So if you want a shortcut to this, you have to develop 4 columns. The second column will always be actuals. Every other column will be multiplied with SP. The first column is SQSP, third column is AQSP, and the last column is RSQSP. So if you want to simplify, to the right side, it is 1 minus 2, 1 minus 3, 1 minus 4. To the left, it is 3 minus 2 and 4 minus 3. The sum of price variance and usage variance will give you cost variance. The sum of mix variance and yield variance will give you usage variance. So before explaining the formula, what is SQ? SQ is the standard quantity for actual production. SP is the standard price. AP is the actual price. AQ is the actual quantity consumed. When it comes to material variances, we should calculate the raw material variance only at the consumed level. AQ is actual quantity consumed. RSQ is the revised standard quantity, which means it is the actual quantity. It means the actual quantity in standard mix. Okay, so let me repeat this formula with details. Now, material cost variance. How do you measure cost? Price into quantity. So standard price into standard quantity will give us standard cost, minus actual price into actual quantity will give you actual cost. Comparison of standard cost and actual cost will tell you the variance. So cost in varache, it is price into quantity. So in the variance can be because of price or because of quantity or both. அதனால நான் அந்த வேரியன்ஸை இப்ப ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்றேன். ரீசன், அனலைசிங் த ரீசன்ஸ் ஃபார் வேரியன்ஸ் வரச்சே இட் கேன் பி, இப்ப இங்க நம்ம பிரைஸ் இன்டு குவான்டிட்டி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த வேரியன்ஸ் பிரைஸ்னாலையும் இருக்கலாம், குவான்டிட்டினாலையும் இருக்கலாம், ரெண்டுத்தினாலையும் இருக்கலாம்.
ரெண்டுத்தினாலையும் இருக்கிறது தான் நம்ம காஸ்ட் வேரியன்ஸ் போட்டிருக்கோம். சோ இப்ப பிரைஸ்னால எவ்வளவு வேரியன்ஸ், குவான்டிட்டினால எவ்வளவு வேரியன்ஸ் தனித்தனியா கண்டுபிடிக்கிறேன். Price variance, as the word indicates, it is the difference between the standard price and the actual price. எப்பவுமே ஸ்டாண்டர்ட் தான் முதல்ல வரும், அதுக்கப்புறம் தான் ஆக்சுவல். ஓகேவா? சோ இட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் அண்ட் ஆக்சுவல் பிரைஸ். சோ சும்மா உங்களுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நான் ஒரு ரா மெட்டீரியல் வந்து 10 rupees per kgன்னு எஸ்டிமேட் பண்றேன். ஓகேவா? ஆனா நான் ஆக்சுவலா பே பண்றது 12 ரூபான்னு வச்சுக்கோமே. அப்படின்னா நான் 2 ரூபா அதிகமா பே பண்றேன். 2 ரூபா அதிகமா ஆக்சுவல் குவான்டிட்டிக்கு தான் பே பண்ண போறேன். நான் எவ்வளவு போய் கடையில வாங்கி கன்சியூம் பண்றேனோ அதுக்குதான் எனக்கு அந்த 2 ரூபா வித்தியாசம் இல்லையா? ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி கிடையாது, எஸ்டிமேட்டட் குவான்டிட்டி கிடையாது. நான் ஆக்சுவலா போய் வாங்க போற பொருளுக்கு 2 ரூபா வித்தியாசம். கரெக்டா? அதனால here you have to multiply with actual quantity. Later coming to material usage variance, standard quantity minus actual quantity. Instead of calling it as material quantity variance, we call it material usage variance. It is standard quantity minus actual quantity. Whenever it is multiplication of price, it should always be the standard price. ஏனா ஒரு particular industryல there can be many firms. நீங்க group 1 materials chapterல படிச்சிருப்பீங்க. supplier offers a discount, supplier offers bulk quantity discount, various prices for various quantities, அதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. So to bring about a uniformity in the costing system, whenever in standard costing, whenever it is multiplication with price, it should always be the standard price. ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் தான் மல்டிப்ளை பண்ணும் எங்கெல்லாம் பிரைஸ்ல மல்டிப்ளை பண்றோமோ. ஏன்னா to bring about a uniformity in the costing system. Why should you bring about a uniformity in costing system? அப்பதான் நம்மளால ப்ராப்பரா வேரியன்ஸ அனலைஸ் பண்ண முடியும். ஒருத்தவங்களுக்கும் தனித்தனியா ஒரு ரூல் இருந்ததுன்னா அப்ப வேரியன்ஸ நம்ம ப்ராப்பரா அனலைஸ் பண்ண முடியாது. So coming to usage variance, it is comparisons of quantities multiplied with standard price. இந்த usage variance ஓட ஆன்சர் முடிஞ்சிடும் provided you have only one raw material. Suppose என்கிட்ட ரெண்டோ இல்ல ரெண்டுக்கு மேலேயோ raw material இருந்ததுன்னா I have to mix them properly to get the desired yield. அப்படின்னா first comes material mix variance, next comes material yield variance. What is material mix variance? As the term indicates, நம்ம ரா மெட்டீரியலை கரெக்ட் ப்ரப்போர்ஷன்ல மிக்ஸ் பண்றோமா? அப்படி சப்போஸ் நம்ம கரெக்ட் ப்ரப்போர்ஷன்ல மிக்ஸ் பண்ணலன்னா நம்மளோட ஈல்டு வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். எந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வேணாலும் இந்த மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். இப்ப கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செக்டரா இருந்ததுன்னா சிமெண்ட், சாண்ட், இந்த ஜல்லிக்கல்லு எல்லாம் சேர்த்து போட்டு அந்த பெரிய ஒரு ரவுண்டா இருக்கிற ஒரு மிஷின்ல வந்து போட்டு கலக்குவாங்க. அப்படி அதை மிக்ஸ் பண்றச்சே ரைட் ப்ரப்போர்ஷன்ல மிக்ஸ் பண்ணலன்னா பில்டிங் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது. ஏன்னா அந்த கலவையை தான் வந்து அவங்க ரூஃபிங்க்கு போடுவாங்க, பிளாஸ்டரிங்க்கு பண்ணுவாங்க. அந்த ரூஃபிங்க்கு அந்த கலவை வந்து சரியான ப்ரப்போர்ஷன்ல இல்லைன்னா இடிஞ்சு விழுந்துடும் வீடு. ரைட்டா? சோ தட் இஸ் மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ். ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் கேன் பி ஃபார் த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி. நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு சாப்பிடுற ஐட்டம் பண்ணும்போது கரெக்ட் ப்ரப்போர்ஷன்ல நம்ம அதை பண்ணல அப்படின்னா ஒன்னு உப்பு ஜாஸ்தி இருக்கும், இல்ல காரம் கம்மி இருக்கும், இல்ல ஸ்வீட் ஜாஸ்தி இருக்கும், இல்ல ஸ்வீட் கம்மி இருக்கும். So you have to mix the raw material in the right proportion. அதுக்குதான் there comes a new terminology, revised standard quantity. So again let me give you an example. Suppose 1:3. 1 unit of A requires 3 units of B அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரேஷியோ இருந்தது அப்படின்னா நான் ஆக்சுவலா if I'm going to use 4 units of A, I have to revise the standard to 12 units of B. Okay, va? So it is revising the standard based on actual quantity, not just A. இப்ப வந்து suppose B வந்து say suppose B வந்து 18. B வந்து 18 units கையில இருக்குன்னா A எவ்வளவு இருக்கணும்? 18 divide by 3 இருக்கணும். 18 divide by 3 6 இருக்கணும் A. ஓகேவா? சோ ஒரு ரா மெட்டீரியல் கையில இருந்ததுன்னா அதை வச்சு இன்னொரு ரா மெட்டீரியல் எவ்வளவு இருக்கணும்
அப்படிங்கறத ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டிய ஆக்சுவல் குவான்டிட்டிக்கு ஏத்த மாதிரி ரிவைஸ் பண்றதுதான் ரிவைஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி. அந்த ரிவைஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டிய ஆக்சுவல் குவான்டிட்டியோட கம்பேர் பண்ணி அதிகமா போச்சுன்னா நமக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வீணா போயிடும். இதுவே கம்மியா போச்சுன்னா தேவையான அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டா? சோ தட் இஸ் மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ். சோ நம்ம எந்த அளவுக்கு மெட்டீரியலை திருப்பி திருப்பி போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்மளோட ஈல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும். சோ ஈல்டு வேரியன்ஸ் இஸ் கம்பேரிசன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி வித் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி. ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி 1, actual quantity 4. அப்பனா என்னோட yield variance will change based on the standard quantity and revised standard quantity. This is with material variances. இது நம்ம ஷார்ட்கட்டுக்கு second column is always taken as actual cost, which is APAQ. Every other column is multiplied with SP. The first column is SQSP, third column is AQSP, last column is RSQSP. இதை எப்படி நம்ம ஷார்ட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, ரைட் சைட்ல அந்த சார்ட்ல 1 - 2 மேல, அடுத்து 1 - 3, கடைசியில 1 - 4. ரைட் சைட்ல 1 - 2, 1 - 3, 1 - 4. லெஃப்ட் சைட்ல 3 - 2, 4 - 3. இந்த 3 - 2, 4 - 3 நீங்க மறந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது. இந்த 1 - 2, 1 - 3, 1 - 4 ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். இந்த 3 - 2, 4 - 3 பேலன்சிங் ஃபிகர். Let me prove it to you. Material cost variance is the total of material price variance and material usage variance. ஓகேவா? மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் 1 - 2 தெரியும். மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் 1 - 3 தெரியும். இந்த 1 - 3ல இருந்து அது எனக்கு 1 - 2 வரணும். எப்படி வரும்? ஒரு -2 இங்க இல்லவே இல்லை, அதனால நான் -2 கொண்டு வரேன். இந்த -3 நான் கேன்சல் பண்ணும். எப்படி கேன்சல் பண்ணுவேன்? +3 கொடுத்தா கேன்சல் ஆயிடும். சோ திஸ் பிகம்ஸ் 3 - 2. அதே மாதிரி the material usage variance is the total of material mix variance and material yield variance. Material usage variance is 1 - 3. இதுல material yield variance is 1 - 4. எனக்கு material mix variance நம்பர் மறந்து போயிடுது அப்படின்னாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா இந்த 1 - 3 வரணும் 1 - 4ல இருந்து. 1 - 4ல இருந்து எப்படி 1 - 3 வரும்? -3 கொண்டு வாங்க. இந்த -4 ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க. -4 எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணுவீங்க? 4 - 3 போட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணுவீங்க. சோ ரைட் சைட்ல it is 1 - 2, 1 - 3, 1 - 4. To the left it is 3 - 2 and 4 - 3. With this material variances is what? Material